Vibe Life UG mbalamusiza nnyo okubeera nga kwe muli. Njagala kubebaza byonna gye musinziira. Eddy Sendi ge mannya gange, ndi ku Gaylord Resort Washington DC mu UNAA Convention eya 2024. Mutusaba olumu naffe ne tubayiiyiza twogera n'abantu ab'enjawulo, tukola interviews ez'enjawulo. Thank you for following. Kino nkibagamba nnyo buli kaseera nti subscriber base yaffe ekyali wansi, so we request mwongere okusubscribinga. Okulaba mulaba naye ate n'okusubscribinga njagala mwongere. Tukolereyo ekintu kimu, naddala bw'obanga oli Bulaaya oba oli mu Buwarabu, abantu 10 abakwetoolodde basabe essimu zaabwe ogende ku YouTube Vibe Life UG osubscribinga oli omuddiza essimu ye, ebisigadde bitulekere. Njagala kwebaza abantu mwenna abambuuzizaako, abambongako, from all walks of life, naye nga muli bannayuganda bensisinkanye wano e Washington. Thank you. You've been so good to me. You've made me feel loved, you know, and mundaze nti bye tukola ddala gyebiri era tugenda maaso nga tubikola. I have a friend of mine. We go back many years, I mean over 20 years. Nga mukwano gwange. She's a singer, and to me, I rate her highly. And wemba mmenya abayimbi abataano abasinga okuyimba mu Uganda, she's one of them. She's a young, beautiful lady. She's kept her name clean, and she, much as she's a celebrity, a renowned musician, she loves keeping a low profile. In the corridors of the convention, nfunye chance eyogerako naye. Kano kagenda kubeera kampi naye nga strictly twagadde tukakole nga kali ku music, kubanga we tusinga okumumanyira. Ebirala tulikolayo interview endala emubuuza ate ebibuuzo ebirala, naye kati wano katwogereko naye ku music career ye, the past, the present and the future. Angella Kalule, my good friend, I always call you the beautiful. Thank you for the compliment. Muchala wange yeka gwenjiwa. Yeah. So you can imagine how beautiful you are when I call you the beautiful. Eddy, thank you. How are you? I'm very well, thank you. How are you doing? Webale kulabika bulungi buli lwenkulaba. Webale kusiima mukoddomi wa mwandabirira. Really? He must be doing a tremendous job. Naye ndowooza agere enkoko tunakituukako olulala munaye gwate gwe naawe n'obeera nga mwaka ku mwaka olabika bulungi bwoti. Angella, nsaba obuuze ku batulaba ku Vibe Life. Bannanga abatulaba ku Vibe Life, neesiimye nnyo okubeera ku Vibe Life. Mwebale nnyo okutuwagira, mbalamusizza nnyo mwenna, mugyebale gye mutuusaako engalo, mwebale obuwagizi bwonna bwe mutuwaffe ng'abayimbi bammwe. Neeyanziza nnyo nze in particular obuwagizi bwe mumpa. Otherwise mbalamusizza nnyo, kansuubire Mukama akyabakuumye bulungi. Mbasi kutizinga emirundi mingi, though I think simanyi gwe bw'okitwala, but you are one person gwenyumirwa okugamba nyimbiramu because I love the voice. Naye njagala kubuuza, let's ogenze ku gig, bw'oba okola sound check, oba you were somewhere and you want to sing something, what is that song you run to? What is your run to song? Edda emabegako yalinga, it's funny, but I used to run to From a Distance. Ne Greatest Love of All. Olwa Whitney Houston. Kati ezenyimbe ebbiri nga bwentuuka wantu nti I want to do something, ti maze okolamu ka vocal warm up, manyi nti band esobola ozzikuba ezo. Kati nga zenyimba zenyangwa mangu okukola ki. Oga nti bukuwa From a Distance. Kati those were emabegako, myaka egy'emabegako. But like currently now, usually the Greatest Love of All. And ku nyimbe ezizo, what's your run to song?
Kankwekuumire. Okay. Nja kusooka mpozi n'ekirala okubuuza ku lw'abatulaba. Music wo yenna kwali ku YouTube? Kwali ku YouTube. Yenna kwali ku channel yange ya Angella Kalule. Angella yo ya double L? Angella yange ya single L. So omuntu singa agenda ku YouTube ateekamu Angella Kalule nga single L n'asobola okulaba music. Era laba profile picture yange eriko ekifaananyi kirimu papo. Ng'olabika bulungi. Neyanziza era bwentyo. Abatulaba mugende ku YouTube bw'omala okulaba interview eno ate olabe ne ku music wa Angella Kalule omunyumirwe. It's been a while nga musically osirise. Yes sir. Tuli ku nnyimba Mulaalo wange, Kankwekuumire, Katikitiki. Wajja e Bulaaya ne tusuubira nti kati ate ekintu kigenda kweyongera okutokota. Why aren't we getting any more new music? New music wali yafuluma, nafulumyayoko ebyange bibyo ne amazima nkwagala, ezo ennyimba ezo nazifulumyako nga ndi wano. Naye ndoza people relate me more ku nnyimba zange enkadde okusinga ennyimba empya zenkoze. Kati ne promotion waazo ow'ennyimba empya wano atutawaanyamu okupromotinga ennyimba from here okuzipromotinga e Kampala. Ate nga in most cases abantu ba wano waba wakuba music wano nti let's say ba DJs abasinga okuba music wa wano kintu kimala kwedomola eri Kampala n'amanya nti luno oluyimba lwe lukuteyo n'alyoka alukuba eno. So naye nga sisirise. Actually when I came here I got in touch there was a band sometimes ngena nemberayo nenkubirayoko so nenfuna like a new audience. So that new audience nga tewuliriza ate nnyo music waffe ono w'Abannayuganda ate ng'emanyidde ate music mulala reggae, jazz, afrobeat oli omulala pop, soul. Kati naabo nabo baadde bankeepinze a little bit busy. Era album yange empya gye nkola eriko at least some songs to cater to that particular audience n'eyaffe ye Uganda. So bwe wajja wano band eyo, were you doing cover songs? Yes, I was doing cover songs. Nga muzizo temulimu lwe basobola kuba oba lwe balabanga audience eyagala? Mulimu kati nga Kankwekuumire. This band is a reggae band, strictly reggae band. So kati nga Kankwekuumire lwe luyimba lwe nsobola okukyusa easily amangu ennyo mu reggae. Kati mu nnyimba zaffe ez'Oluganda most probably era nakubangayo Nkowoola tuyinenge gye twamukyusanga ne tukubayo ku Nkowoola naye nga kuzange nga nkubayo Kankwekuumire. Katikitiki oyo ali a little bit hard okukyusa mu reggae. So kati netusooka ne tumuleka. Njagala kubuuza Angella, ennyimba ziri ebbiri ze wakola. How did you do it? Did you record? Do you have studios here? Did you record and send to Uganda? How did you do it? So ekisooka is getting the song, getting of course a songwriter. Ne nfuna idea yange y'oluyimba nti this is what I want to sing about. So kati nenfuna songwriter n'awandiika. When we zero in on the lyrics and everything, the music and everything, nensiima ne tukozesa studio. Kati ebyange byo lwagenda wa Brand Beats. So Brand Beats n'akola track ne bagiweereza eno. Kati wano tulinayo some studios, people have studios. Kati wano bwe tubeera e Boston, sijja kuyitayo Boston tulinayo Rocky tugenda ne tukolerayo amaloboozi. So we record the vocals buli kimu, then we send back e Kampala to Brand Beats. N'ateeka mu byataddemu n'acorrectinga n'agamba nti wano ddamu kino njagala okikole bw'oti, njagala okole bw'oti. Kugamba there is always that back and forth exchange of data
until we get to the exact product je twagala. Ati then brand bits na mixing na kola buli kimu. Then kati oluyimba bwe luggwa kati ate tulinayo company endala through my publishing company. I have that bagite batya ninayo like a freebie to master my songs there. So you get the song, you send in the data, ne balu mastering. So kuba nti lutuukagana ku mutindo. Is the mastering done from here? United States, yes. Okay. Yes. Okay. So quality yalwo eberenga nungi. Naye kati at the moment that with the new album, there's a company in Sweden helped connect. Yeah. So we are going to see Flaventi mixing, mastering, really done from there with the new album. But Sweden, they have really good sound. Yeah. So at the album empegenda kuba. There'll be still a lot of back and forth. Yeah, exchange of data. Yes. Rocky. Yes. Then nowhere is Eddy. Yes. But what's your plan for promoting? And how easy or hard have you found promoting your music in Uganda? One. Challenge. Challenge nze kale sijja kwogerera balala. Nenze challenge nsinza okufuna mu promoting nti it is one hard monitoring nga toli ku ground. It is hard monitoring nti mpadde DJ bwati nkusaba onkubira oluyimba bwe luti. It is hard monitoring nti alukubye oba talukubye. Kati ate oluusi ffe bawulira nti tuli eno ofuuka akasuwa. Expectations baku expecting zibeera too high. Nti Omunnayuganda ajja kusobola okukwata emitwalo ngeza bugeza nti emitwalo 10 agiweeyo bamukubira oluyimba. Naye bawulira nti oli eno kati gwe ezo ziba times 2 nti mwe muli eyo muyoola. Yongera. Omanyi ekireeta ekyo naddala mu biseera bino ate era mmwe mukikola. Mupozinga ku mmotoka ez'ebbeeyi ne muteekayo Snapchat n'ogamba nakikuba abateesi mwetuge ne mukola barbecue ne mukuba ebifaananyi nga Hennessy egula miliyoni 4 Uganda ng'ogikutte bwoti. Ati fe ababeera e Uganda n'ogamba Angela yayitawo kati n'olinda Angela lwabeera ng'alina kyayagala omukolere n'ogamba nti basi kati nange obwavu kambusiibulire wano. Naye amazima gali nti you cannot, I'm just giving an example. Singa I don't do that. I don't post such. Naye singa mbadde nkikola era ojja genda okukyetegereza nga nkikola like once in a while. Tekiba nti kya buli weekend ojja kundaba n'ezi Hennessy, buli weekend ondaba enkyusiza emmotoka. Kugamba omuntu akikola like once in a while nti mu mwezi gumu n'afunamu weekend emu n'agikyakalamu kwegamba n'addayo ate n'akola. So it doesn't mean bw'omulaba nga awanise. Sometimes ayinza n'okuwanika ebintu bya recording mu wiiki emu. Nyinza example wano mu convention nyinza okurecordinga bu clips bungi nga nina ebyenyambadde different ate naye byenrecordings and posting for a period of like 6 months bwenoloza nti every weekend kyekyo kyembeerako. Naye nga the struggles ze mulimu eyo naffe ze tubeeramu eno, pressure ya sente, bills and everything naffe ze tubeerako eno. So ogenda kukya monitoring, there is an app bagiyita Song Boost. Oh yeah. Njagala downloading app eyo obeere nayo ku simu yo. When you get to release the new album, yes, promoting app eyo monitoring radio ne TV e Uganda. Yes. Kati bw'ofuna omuntu n'omugamba nti I've used it before. Nti nkuwadde ssente zange. Ogenda kuba buli lunaku omulundi gumu oba mirundi 2. Buli lwakuba app ekuwa notification. Gwoli wano mu America. Yes. Radio ekubye ye Uganda ekuwa notification. Eyambako n'omanya music nti akola ki? Nti atambula.
at least ekyo kyawo kiba kibeera bit of neka twafunayo n'abaana e Uganda eba bayita ba promoter si promoter nga Keti oba Balamu oba Abitex bano bo batambuza music omu contractinga n'omuwa ssente n'atwala ku buli radio na radio eri TV eno omuziki n'agupika engeri gy'omucekingamu song boost gy'okozesa. Naye ate Eddy, there is also this aspect eriyo okwata ssente nenga nti nkutte ssente mpadde Eddy mpadde so and so ne bakunti bankubira music wange notamwogerera for example noga nti n'olukuba even maybe probably in a very awkward hour to let's say to the news just a few minutes to the news olimba ne lutagwayo oba olina lukuba from beginning to end kutuukiriza mukolo natagamba nti oba nti ono Angella Kalule luno lwe luyimba olupya lwafulumiza that also affects the rate at which a song gains popularity. Ekirala nammwe kennyini I'm not singularly saying you but I'll generally categorize abali ku YouTube abali mu media space sigamba bonna naye abasinga there is a particular set of people be bawulira nti be bayimbi ne bwaba afulumiza kintu majani nga bobe ye muyimbi waabwe bajja kusukulumya ekyo nga kati gwe ne bwoleeta ekintu nga kirungi kityanga tebakuliiko already mutusaaba ettaka ne mutusaaba nti kati newe manfulumiza ekintu nga kirungi omuntu oli abadde omuwagizi wange before even getting to listen to the song n'aluwulira nti oba lulungi oba lubi ajjukira liri ettaka lye mwansaaba naga ng'alinda ekiva mwoli omuyimbi wammwe ate mwe gwe musukkulumye ennyo kati naye ebeera challenge nti ne bwe naayongera nti okufulumya n'enfulumya naye nga gwe media personality tonyambyeko ku creating a profile yange kugifuula nnungi n'oli the market gye tukolera ebintu tajja kwagala kintu kyange kifuula popular. Naye ku ekyo I beg to differ a little bit. Yeah. Abantu baffe abasinga mu industry eno bakola ebintu ebyenjawulo bingi okupushinga music. Yeah. It's not all about money all the time. Exactly. But nakwayo ekintu oli aweereza omuntu n'amugamba thank you webale kuba music wange. That's what I normally do. Oli n'amanya nti abantu abamu birthday zaabwe zibeera all over the place. Oli n'aweereza radio presenter oba TV show host n'amugamba happy birthday Angella Kalule kanji. Olumu omuntu ono n'ateekawo ko ku nkolagana oba abalala kye bakola bayingeejinga abantu ababakolera PR to keep them clean and in case there is any spilled milk to help them clean it up. Abayimbi baffe abasinga naddala abagwa mu category gy'olimu category gy'olimu ye category y'abayimbi bengamba nti abayimba communication yammwe tetera kubeera nnungi. Simanyi oba lwakuba mmwe muba mumanyi nti mumanyi okuyimba oba bali olw'okuba baba nabo bakimanyi nti omuziki tewali nnyo kati bo bapika n'amaanyi. Oba ntegera kiŋŋamba nti Angella Kalule njakikumira mu bawala Angela, Juliana, Irene tosobola musanga nga afulumiza oluyimba nga anoonya interview ku interview radio ku radio. Saagala nnyo okulwana ntalo n'abantu nandyogeddeyo erinnya wano naye waliwo abayimbi nga omuziki gwe si gwe mulungi ennyo naye ng'olufulumya oluyimba ate kukola interview 200
Nchitegeera. Mu week egi. Nchitegeera. I understand. Kati nawe w'amawulire musaasire. Okay? Whether mainstream oba YouTube. Oli azze. Angela kituufu ayimba eddoboozi ye buli omu alimanyi. Angela tazze. Akati DJ Kadomola yazze. Ayagala interview with or without money. Okiraba? Kino nja kyogerera wano. Vibe Life UG tetujjaako muyimbi yenna sente okukola naye interview. Fe eyo yebeera contribution yaffe promoting omuyimbi oyo. 2 kituwa moral authority omukritikinga in case I put the foot wrong. N'amanya nti luli bampita ne bampa interview ne bampa platform kuweerere no strings attached. Ekitegeeza bwe boogera ne bagamba nti gundi walwanye kiti wakoze kikyamu. Tagamba nti mwe muvaayo kunjogerangako bibi byokka. Aba back in the mind akimanyi. So my piece of advice here is that muveeyoko. Be a bit aggressive. Tojja kusanga my good friend Joanita Kawalya ng'anoonya interview. Okiraba? Naye ojja kusanga nga Sasha Brighton afulumizza akayimba ke ng'ali all over the place. Kati sagala, I don't want to cause friction. Sagala causing and a you're a friction. very peaceful person. Sagala causing a friction. Abayimbi abamu siwolereza. Abayimbi abamu abasinga abamanyi ennyo okuyimba. They're kind of like introverts. Era nga bugandi nga communication skills zaabwe ziri wansi nga ye expression ye ya mukuwandika luyimba n'ayimba naye nga omugambe nti tambula wano nawali ogenda obuuza abantu 5 nga takisobola nga ayinza n'okwekoona n'agwa nga tasobola. That is where kiri kyewagambye ekyokuemploying a PR team comes in. But it all comes back to the market. Nze Angela Bwemba, I'm that kind of artist who needs a team, a whole team around me to schedule interviews and everything. I will need to pay them. And that payment has to come from you, the market. Bw'ojja nga nti Angela nina ekivvulu. I have to put all that into consideration. Nenkuga nti Eddy, ekivvulu okujja njagala obukadde 10. Nongamba nti sha ezo zonna zaaki lwaki nkuwa sente ezo zonna. And I can't keep explaining to you the dynamics of how I'm going to kutema sente ezo. But all that money caters to all those teeny bits buli kimu kyonna ekyo kyolaba oba okitegeera. So it ends up nti nja kusigala nga nkuwa I've compromised ntwale ekitono kyolina cause nange njagala okusurvivinga kati and I'll forego the actual aspects that represent gundi artistry yange oba okitegeera. So kati but nze personally I take positive criticism. Era kati ekyo nze nkikutte nti I need to do this and that and that. Kuba mu nsobi zaffe tuyiga. Butereevu. Njagala Angela twogereko ku album empya. Ya nyimba mmeka? Enyimba 8. Nyimba 8. Eri mu mbeera ki essaawa eno? Right now voicing enyimba 4. Okay. I'm working with different artists. Are there some collaborations? I'm not yet good at doing collaborations at the moment. I'm not yet keen on doing. We shall come back to that bit. Yes. Your collaboration. Yes. So kugende maso wali kucha. Nchagala naye my management at the moment yachi holding. We shall come back to it. But I'm working with different songwriters. Oh, songwriters, okay. Songwriters, different producers, both wano ne Kampala. Because njagala creating a variety. Like I earlier on told you, ninayo ko audience eyanda kati lyoba audience abanda banga ne ban recognizing that wawulala wali oyimbyeko bano Abamerica mu band eno gye nali nembaga nti I was the chantez and
the last king of Scotland, and they're like, oh wow, go wakola ekintu ekyo, go wayimba mu last king of Scotland. And I'm like, yes. Kati tebategeera music waffe. Kati nina okubakolerayo ennyimba nabo nga ne bwe ziba mu Luganda naye nga musically zifitinga mu genre gye bategeera oba gye baagala, afro pop oba afro soul oba something like that, gye bategeera ne gye baagala mwe basobola okunjagalira. So I have some songs where ziri mu English, endala ziri both a mixture of English and Luganda. So at the moment, like I said, nakavoicinga ennyimba nnya, but like I said, there's always a back and forth exchange of data. Ennya tezinnaba bwe zinaggwa, still there will be some time mukula nti ba mixinga, then data ate bamuweereze management Sweden ba mixing, then ba mastering. Okay. So hopefully by mid next year it will be out. Wow. But rejja kubeera released yonna nti mulundi gumu. But of course, are you going to be dropping singles? Yes. And then finally release the entire album? Exactly. I want to recommend a songwriter called John Katerega. I'm working with him. You're working with him? Yes. Yeah, he's a brilliant songwriter. I'm happy you're working with him. You actually recommended him to me. You remember I sent you a message sometime nenkugamba nti I'm looking for a songwriter. I think like a couple of months ago. Nongamba nti there's a guy called John K. No, we did. That's good. So we're doing a couple of songs together. Yes. Olina issue gye wakonyeeko gye njagala tumalirize nayo. Ye issue ya collaborations. Yes. You've been around for some good time. Yes. You've done a lot of great music. Yes. But nina collaboration yo mujje mmanyi naye n'oluyimba sirujjukira, naye nali ndi London nga wakola oluyimba ne Geoffrey Lutaaya. I even doubt if you know that song yourself. But do you remember it? Catherine wange nyabo I think yes, it's Catherine. I don't remember the song. Ebiseera ebyo nga brother wange bamita Chris nga mpeereza tapes. Buli luyimba olupya olwafulumanga album olufuluma nga agigula because he knew I loved music nga agimpeereza. I've done another one. But ever since you haven't. I've done another one with Roy Kapale. Omutima olwaleero gusabedde bannange. Naye ever since the new Gen Z audience tekulabangako tekuwulirangako ng'oyimba n'abayimbi abalala. Why is it so? Is it deliberate? Is it? At the moment it is deliberate. Management twatuula ne tulabanga for a few I'm not causing friction. Naye sometimes when it comes to performing these collaborations, there's always a hustle. Okubamu omukuba oluyimba ne lukwatayo. Ne ntandika okubanga lufuuse so popular. Ne bakuyitanga ogenda okukola nti bakuyise nga that's the song olubatunze, naye nga munno gwe walukola naye takola ki? Taliiwo. Ate nga most probably nga ne party ye bajagala nnyo okulaba nayo ebeerewo. So kati ogenda okulaba n'okola performances of the song and it's mediocrity kubanga oliyo half takola ki? Taliiwo. Oba oluusi sometimes oli afuna omulimu n'agukuleetera nga ate naawe olina programs zo ndala nga you cannot collaborate all the time kubeerawo nti mugende, you're not like a team nti muli from the same band nti kanji band nti wonna we tugenze all the time tujja kuba babiri oba okitegeera. Then ekyokulala it might seem a little bit, it might seem funny to some other people, but nze nkitwala ng'ekikulu.
I'm picky with whom I would do a collaboration. If I would do a collaboration, I would rather do a collaboration say a female artist. Nenga nti nkoze collaboration ne ntoba Irene, nkoze collaboration ne Juliana, oba ne Mama Nanduja, oba ne Mama Joanita, oba ne Auntie Mariam, oba you get. Kati I would not see mububi, but mbera nyonyo picky. Kati when it comes to the opposite sex, I would still be very, very picky on who I would do a collaboration with. Nja kupickinga yo omuntu gwe batanjagaze, because there's an image I want to keep clean. Ebiseera ebisinga naawe okimanyi collaborations bwe zifuluma baga nti abo bakyekoze. No, Angela, ekyo nja kugamba abayimbi baffe abamu be bateekawo stories ezo okusobola okutunda ennyimba. No. Omuyimbi bamuyita Chris Evans has done that before. I don't remember. Waliwo n'omuyimbi omulala eyakola collaboration. Yes, abantu basuspecting. I'll tell you this, it is human. Angela, ne bwe tutambula nze naawe waliyo omuntu agamba nti either tuva oba tugenda. I know. Just by walking together. I understand. But kisigala awo. But there are situations that are avoidable. Ngamba nti okwewala ebyo byonna byonna kanjira nkyerekereza. Osigale ng'okola oba bwemba nkoze collaboration nti nja gikola oba kale kangende ngikole ne Papa Moyi, nti oba kale kangikole ne Silver Kyagulanyi, oba okitegeera nti oba kugamba I would pick abantu kugamba muli era oli watandikira ogamba nti ndooza abo balabika beebase bonna nga kugamba naye era muli akyogera akikola ki akibuusabuusa. But I will not do a collaboration with everybody. Tekuba kwepanka naye sometimes tubeeramu ebintu by'owerekereza for the sake of your image and for the sake of your art. Nga much as sente ozaagala naye nga mulimu ekintu kugamba ebizibu tekigenda okukuleetera mu maaso. I always try to look like 5 steps ahead. Kigenda okuvaamu. Yeah. Okay. Angela, thank you so much for giving me the opportunity okutunulako mu kamera ya Vibe Life UG. Abatulaba mwebale nnyo, tubadde ne Angella Kalule, tuli wano Washington DC. Tujja kuba tubaleetera interviews ez'enjawulo nga nkyali mu America wano. Abayimbi abamu abayimbi baliwo batono naye bonna benna banfunye nja kwogerako nabo era tunyumyemu tuwayeemu. Njagala kwebaza omukulu abadde ku kamera DOP musajja wange Michael Schofield of Uganda, Awan Case Kawalya Isaac yabadde ku kamera era ekifaananyi bwe kibanga tekiteredde mu comment gwe muba munenya naye ate bwe kibanga kirabise bulungi mubeere nga gwe muwa compliments. But Badru nja kuba muddira nga nzizeeyo e Kampala oba lwanaabanga tuzze ffenna mu America era yajja okubeera nga yali ku kamera. Thank you so much. Keep watching Vibe Life. We will continue bringing you a lot of good stuff. God bless you. Mbere bulungi.